Thank you so much for joining us this afternoon. This is an incredibly important but also very exciting parent meeting because your children are about to join our one-to-one iPad program here at Harrow, Bangkok. There's a lot of important information for you about how this runs in lower school. We are very experienced at doing this now because we are 2-3 years down the line of running this. Over 10 with year 5. Over 10 with year 5. So our systems and processes are very well practiced and established. So lots of information for you, and we'll be around afterwards as well if you do have any questions. So thank you very much for your time and enjoy. And I'm going to hand over to Mrs. Jones. Thank you. Okay, good afternoon. Thank you everyone for coming because I know it's quite difficult getting everyone together at this point in time. As Mr. Meadows said, there's a lot of information to share. So if you don't remember everything I talk about today or want a reminder, I highly recommend everybody scans the QR code on the screen now. I've developed a website which I'm going to share with you now because there is a lot of information and everything that you need, like if you decide to order through SPVI who are here today, their order form is on there, key dates are on there, so I recommend giving that a scan, and everything, you'll have everything at your fingertips. ค่ะก็เดี๋ยววันนี้ปาจะมาเป็นคนช่วยมิสโซนแปลแต่ว่าปาจะแปลสั้นๆนะคะเมื่อกี้ได้ introduce ไปแล้วอันนี้ก็คือเป็นหน้าเว็บเพจที่รวบรวมข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวกับคล่องกับ iPad One on One ค่ะมีหัวข้อไฮไลท์ตามนั้นอยากให้คุณพ่อคุณแม่เก็บสแกนอันนี้ไว้ค่ะแล้วเดี๋ยวมิสโซนเนี่ยจะ go over พูดถึงเนื้อหาสาระที่อยู่บนนั้นในไฮไลท์ที่สำคัญค่ะ And thank you to Complar for translating for me today. I've been here for 9 years. Most of you know my role is Head of Digital Technologies. And all the time that I've been here, there has been a Bring Your Own iPad scheme in Year 5. A couple of years ago, 2 years ago, riding on the back of the pandemic, we decided to change this to Year 4. This was because Mr. Beach noticed that 98% of children were using iPads anyway in the pandemic. And so 2 years ago, we moved this down to Year 4 so children could have a more personalised learning experience. The second year of this, so we've had 2 years of that. The first year went well, but because they're a little bit younger than Year 5, we did notice a few worries about safety and just a lot of work on the parents installing apps and so on. So last year we improved the system. So if you've had children going through the school before, if you've got a child in Year 5, for example, like I do, they haven't done it the way we're doing before. So last year was the first year that we have changed the system to make it safer and more efficient for you guys. So that's the changes that I'm going to explain to you this afternoon. ค่ะก่อนหน้านี้โรงเรียนได้มีการใช้ iPad สำหรับ Year 5 มาประมาณ10 ปีแล้วค่ะหลังจากนั้นก็มีการปรับเปลี่ยนค่ะคุณพ่อคุณแม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากช่วงเวลาโควิดค่ะก็เห็นว่านักเรียนแต่ละคนเนี่ยสามารถแบบมี iPad เป็นของตัวเองอีกทั้งiPad เองอะค่ะก็สามารถที่จะนำเรื่องของ personalized learning การตอบโจทย์การเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคนแต่ในระหว่างทางอะค่ะเราก็ได้เรียนรู้ว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างแล้วก็ได้มีการพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้การใช้ iPad อะค่ะตอบโจทย์กับน้องๆแล้วก็มีความปลอดภัยมากที่สุดค่ะThank you. So we'll just talk very briefly before getting into the important logistics about the rationale for Bring Your Own iPads in lower school. So these are a good investment to make, and the iPads are usually used up until about Year 8, we find. Around end of year 8 time, they tend to have a life of 4 or so years, and they often move on to a MacBook, or some children choose to keep both. Once you get to upper school, there isn't a definite what you've got to do. Most children continue with their iPads until around Year 8. Then they might choose to get a laptop as well. And many keep the iPads for annotation and drawing and things like that. So really, they're entering a program now that will last for the next 4 years. ค่ะสำหรับ iPad อะค่ะก็คือน้องๆที่ Harrow อาจจะต้องใช้กันตั้งแต่ Year 4 ถึง Year 8 ค่ะแล้วบางคนก็อาจจะเห็นประโยชน์แล้วก็ใช้ต่อไปโดยเฉพาะเรื่องของการจดโน้ตอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องที่ดีที่เราจะเริ่มใช้ iPad กันตั้งแต่วันนี้ตอนนี้ค่ะ Thank you. So once they have their own iPads, it means they can have a very personalised learning experience.
They can stay signed into their own accounts and so on. We will talk to you about use of it at home and how to keep safe. We very much view the iPad as a learning tool. So if your child has not had an iPad before, you can say, this is a learning tool. This is an iPad for our family. You're going to use it at school to learn on. You don't need to say, this is your iPad, because, this is actually a very advanced learning tool. Some parents choose that if their child has already got an iPad, I personally did this. My child has got an iPad mini that she plays games on, and I bought her a separate iPad for school, and she has that all set up for school, and that's a personal choice. But we very much see this as a learning device. Okay. ค่ะคุณครูก็พูดถึงว่าการที่มี iPad อะค่ะอยากให้เรามองว่าให้น้องๆเนี่ยมองว่ามันเป็นอุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ประสบการณ์เรียนรู้ต่างๆค่ะบางบ้านอาจจะยังไม่มี iPad ให้น้องๆเลยอยากให้อธิบายตรงนี้กับน้องๆแต่ถ้าบางบ้านมีแล้วแต่ก็จะเป็นการดีถ้าเรามีอีกเครื่องนึงเพื่อให้แยกกันระหว่างว่าอันนี้สำหรับแบบใช้ในการแบบ recreation นะใช้ในการแบบเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆแต่ว่าอีกอันนึงถ้ามีก็จะได้รู้ว่ามี mindset ว่าอันนี้มันเป็นอุปกรณ์การเรียนรู้ค่ะ So just to reassure you, as you can see from some of these photographs here, when we use iPads at Harrow, they're very much used to really enhance the teaching and learning experience. They are never used as just a direct substitute. Handwriting and reading from books are just as important as ever. We use iPads in ways that truly enhance the curriculum that wouldn't be possible without technology. You can see pictures here of bringing in skulls of different animals in augmented reality so children can look at the different teeth. We can see experiments with electricity, turning fruits into pianos. We can see robotics connected to iPads, augmented reality timelines. All of these things really enhance the teaching and learning experience. We don't use it just to replace books. We very much believe handwriting, reading, etc. are still incredibly important. ค่ะส่วนการนำ iPad มาใช้ไม่ได้ถูกนำมาแทนที่การเรียนการสอนในรูปแบบเดิมที่เราคงจะต้องใช้สมุดแล้วก็หนังสือจริงๆอยู่ค่ะแต่ว่าเอามาเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ให้น้องๆได้เห็นถึงความสร้างสรรค์หรือว่า iPad ทำอะไรได้บ้างค่ะอย่างเมื่อกี้ที่คุณครูเลื่อนให้ดูตามภาพก็คือเป็นตัวอย่างในที่คุณครูนำมาใช้สอนแล้วว่าน้องๆทำอะไรได้บ้างค่ะ Sorry, I came off the page. Okay. Okay, so how it's changed slightly is previously parents would choose any iPad for their child and then set it up themselves and put on the apps themselves, and it was a lot of work for the parents. We weren't providing advice on how to set up the Apple ID safely, so sometimes parents had their Apple ID on a child's device and their photos were going across, all sorts of things. So we tried to think of a way to make it safer and easier for parents and children. And so last year we decided to use the MDM system, which our ICT team can talk more about if you want to ask questions later, which is the system we use to manage iPads at at school, so like the Year 3 iPads or the Year 2 iPads, the ones that we supply. So we now use this management system to help to make life easier. This means that we can put all the apps on for you and do all the app updates remotely. So you won't have to do that. It's still possible for you to put your own apps on. We'll talk about that later. But the school side of things we can manage for you completely. ค่ะสิ่งที่เปลี่ยนไปจากเดิมค่ะเมื่อเรามีการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ชื่อ MDM ใช่ไหมคะในอดีตคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องลงแอปด้วยตัวเองจัดการทุกอย่างด้วยตัวเองแต่ตอนนี้ค่ะโรงเรียนมีแอปพลิเคชันตัวนี้ซึ่งจะช่วยในการดาวน์โหลดแอปที่จำเป็นสำหรับหลักสูตรแล้วก็ช่วยในการอัปเดตต่างๆซึ่งตรงนี้ค่ะก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคุณผู้ปกครองแล้วก็ที่สำคัญมันมีระบบเรื่องของความปลอดภัยที่ดีค่ะ When we introduced this last year, then some of the questions parents asked were, if we're managing the iPad, can we see into the iPad? We can't see anything other than to be able to push the app out to you and it will appear on the iPad. So say, for example, the class teachers suddenly decide they need a new app. Instead of emailing you and asking you to get it, we can push it out. It will appear on the iPad and be ready for school the next day and also automatically update. The only thing that we can see is the location. So if you don't want us to see that, you can turn it off. However, some parents have found that incredibly useful when their child has lost their iPad. So that's a personal choice.
Okay. ค่ะคุณครูก็บอกว่าอาจจะมีความเป็นกังวลว่าเราจะเห็นอะไรใน iPad ของน้องบ้างเราไม่เห็นค่ะแต่ว่ามันจะง่ายให้เราในการช่วยอัปเดตสิ่งเดียวที่เราจะเห็นก็คือโลเคชันค่ะแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่สามารถปิดมันได้แต่ว่ามีโซนก็แต่ว่ามันจะช่วยในเรื่องของการที่ iPad หายเราก็จะสามารถติดตามมันได้ค่ะ Should your child leave the school and go to another school, then it's a simple process of removing the MDM system from it. As I say, we have our ICT team here. We've got this page explaining it on the website, but they can answer more detailed technical questions should you have them after this presentation. ค่ะก็ระบบนี้เมื่อถ้าเกิดในกรณีที่น้องๆย้ายโรงเรียนซึ่งไม่อยากให้ย้ายเนาะก็จะระบบนี้มันก็จะหายไปแล้วน้องก็สามารถที่จะนำ iPad เนี้ยไปใช้ได้ต่อค่ะถ้าเกิดมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับตรงนี้ก็คือคุณพ่อคุณแม่สามารถถามเจ้าหน้าที่ ICT ของเราหลังจากจบ presentation ได้ค่ะ So, with regards to what device your child should bring, there are three options. We highly recommend the gold option. You can see here, option 1. This is something, again, we only started last year. We have our representative from SPVI, our local resellers here, and they have bought some devices for you to see, and they can sell them to you at educational prices. You can see all that outside following this workshop. If you purchase through them, we will... The devices will be delivered to school and there will be a special day for collection when the MDM system will be put on. Again, I'll talk about that more in a moment. So that's the highly recommended option number 1. The red option, number 2, you can purchase an iPad independently. On this page, if you choose option 2, there is a list. It needs to be able to support iOS 17. Most do. But just there's a list here you can click on just to check if the model supports it. I often buy Apple products on my Thai credit card and then you can pay in interest-free installments. That's one option as well on the Apple Store. Then option 3 is to reuse an existing iPad. I can saw already there were a couple of year 3s in here with iPads. It may be that you want to reuse that iPad. In this case, there is an extra step which involves resetting the iPad to factory settings. That needs to happen before we can put it on the MDM system. Again, I will talk about that in more depth in a moment, but to summarise, there's 3 options. Purchase through our resellers, SPVI, buy a new one yourself through your own source, or refurbish an existing iPad. ค่ะสำหรับ iPad มี3 option ค่ะ option ที่ 1 คุณครูค่อนข้างจะแนะนำค่ะเพราะว่าซื้อผ่านตัวแทนของเราซึ่งก็จะได้ราคาที่เป็นการศึกษาแล้วก็เขาจะนำมาส่งที่โรงเรียนค่ะแล้วก็จะมีการนัดคุณผู้ปกครองเข้ามาดูเครื่องค่ะจากนั้น option ที่ 2 ค่ะก็คือสามารถที่จะไปซื้อได้เองได้ค่ะแต่รบกวนให้คุณผู้ปกครองเข้าเว็บไซต์ตรวจสอบฟีเจอร์ที่จำเป็นที่มันจะใช้กับระบบของโรงเรียนได้ส่วนอันที่ 3 ก็คือหากเรามีแล้วก็สามารถที่จะนำมาใช้ได้แต่ต้อง make sure ว่าเราได้ทำการแบบตั้งค่ากลับไปคืนโรงงานซึ่งในเว็บเนี้ยค่ะก็จะมีวิดีโอที่จะบอกว่าวิธีการตั้งค่าเป็นโรงงานอย่างไรค่ะ Okay, so if you're looking at the iPads outside later, or perhaps you have a source where you want to buy them yourself, which models to buy? And also you may want to check that the model your child already has is okay as well. So SPVI, they offer 3 options at the discounted educational price. The iPad Generation 10, the iPad Air, and the iPad Pro 11-inch. You'll see this link here. Again, if you scan the QR code, I'll put it back up at the end, you can have access to this whole website. That will show their price list, but you can also see it outside in a moment. We very much recommend the entry-level iPad 10th generation. It's your personal choice, but there is no need to have the Air or the Pro. The 10th generation does everything we need the children to do with it. Here's a little kind of snapshot about the 10th generation. Your 64 gigabytes is fine. We found it to be sufficient for a student's needs. If you wish to buy more, that's up for you. Memory, storage, that's up to you, but we find 64 gigabytes fine. We don't allow the cellular connections in school because that means children they can bypass our security and they can contact people. So we don't allow like a SIM card. If you do have one and it's got the cellular connection, just you need to remove that SIM card. They can't use it at school. For the first
year, we are asking for Apple Pencils, but luckily there's a brand new model that they're demonstrating today, which is half the price of the older Apple Pencils, a USB-C model. This is because most children have them anyway, and the ones who haven't have been really struggling because we use so much annotation, digital art now, and it would be really beneficial if they could all have that pencil. Obviously, I highly recommend a case, having had 2 children of my own. We don't want to buy one of these expensive devices and they get shattered within the first week. And a keyboard is optional, although many children do much prefer the keyboard. And you can get, I bought a keyboard off of Shopee, I think, and it doubles up as a case. But that's optional. And optional as well is Bluetooth headphones. I mean, the thing is with them, they're quite small and can get lost. So it helps a lot in class because it's not as noisy, but it's your personal choice. So to summarise, we have 3 models that are being recommended by SPBI, the iPad 10, the iPad Air and the iPad Pro 11-inch. 64 gigs is sufficient, no cellular connections, and we're asking for pencils this year. ค่ะก็ถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่เข้าหน้า iPad โมเดลใช่ไหมคะเขาก็จะมีตามที่ตามใบสั่งซื้อเนาะจะมีรายละเอียดตรงนั้นแต่ว่าสิ่งที่คุณครูแจ้งก็คือสำหรับ iPad 10 นะคะก็เพียงพอแล้ว64 กิกะไบต์แต่ว่าถ้าอยากจะซื้อมากก็ย่อมได้เช่นกันค่ะส่วน Pencil ก็แล้วแต่เช่นกันค่ะแต่แน่นอนว่าการมี Pencil อะค่ะจะช่วยสร้างประสบการณ์การเรียนรู้สนุกกับการเรียนแล้วก็ทำอะไรได้มากมายก็จะเป็นประโยชน์มากค่ะแล้วก็ส่วนที่เหลือก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่เข้าไปอ่านรายละเอียดค่ะเพื่อเลือกว่าอันไหนที่เหมาะและตรงความต้องการสิ่งสำคัญค่ะไม่ถ้าเกิดเลือกซื้อแบบที่มีซิมการ์ดต้องเอาซิมการ์ดออกค่ะ Okay, if you are choosing to purchase independently or to reuse an existing iPad, please refer to this link here, which will give you a list of the iPads which can run iOS 17. I think even like a 6th generation can. So I think mostly if you're reusing an old one, check this list, but I think you'll be fine. ค่ะแล้วก็หน้าเดิมค่ะคุณพ่อคุณแม่ถ้าเลือกออปชัน2และออปชัน3ให้กดเข้าไปดูตรวจสอบลิงก์ตรวจสอบคุณสมบัติของ iPad ที่จะนำมาใช้ค่ะ Okay, so moving back a minute. So that was it. If you choose to purchase through SPBI, there is an iPad order form which you can find on this link here. The closing date, and this is quite a strict closing date, is Sunday the 12th of May by midnight. This is because SPBI, we don't know yet how many of you will want to order, and they need to source the right number. So there's quite a strict timeline. The iPads will be collected in the penultimate week of term, so the week before speech day. So SPBI will need that amount of time between the 12th of May and the week before speech day to do all the processing, etc. So if you choose to purchase through the school and SPBI, please could you follow this date here, the 12th of May, closing date. ค่ะก็อยากจะขอแจ้งว่าถ้าเกิดกรณีที่คุณพ่อคุณแม่อยากจะซื้อจาก SPVI ใช่ไหมคะรบกวนว่าวันสุดท้ายก็คือวันอาทิตย์ที่12ค่ะตอนเที่ยงคืนค่ะเพราะว่าต้องใช้เวลาในการดำเนินการในการจัดเตรียมค่ะรบกวนค่ะ Okay, so I'm just going to do a kind of test of the order form a minute so you can see how it looks. So once you get inside the order form, you would click the iPad that you're interested in, and then the colour, although mostly it's hidden by the case, and then you can choose the one that you wish to buy. Now, if you do get the cellular one, we don't recommend it here, but just take out the SIM card when they come to school, please. Okay, so then you pick the one that you want, and then you choose the pencil, the keyboard, yes or no, and the case, yes or no, and you go through, and so on. And then eventually it will give you a total and a QR code to pay. So, as I say, this is all on this page here, and the closing date is the 12th of May. ค่ะมิสซนก็โชว์วิธีการที่เราจะสั่งซื้อได้ยังไงคุณแม่คุณพ่อกดเลือกออปชันตามที่เราต้องการค่ะจากนั้นเดี๋ยวเขาจะคำนวณราคาแล้วก็โชว์ QR code ให้เราทำการชำระเงินค่ะ Okay, so that was the order form page. If you do order through the school, when you pick it up, there will be some paperwork to do with liability. Who's liable when the system is put on and so on. All the paperwork you need will be on this page for future reference. You don't need it now.
So quite important is the timeline of key dates. So the first date is today, the parent information event that we're in now, and this is when the order form will open. So does it open as soon as we finish? Does it open as soon as we finish today? Yeah. So as soon as we finish today, the order form is open. And then, depending upon the amount of orders we get, the week before speech day, this is a likely timeline, but it depends on the amount of orders that we get. So this is quite like the key bit of information now before we're getting close to finishing this session today. So the week beginning, the Monday the 17th of June, there will be a designated day for each class. If we get lots of orders, it might be each class get a separate day. If there's not lots of orders, we might put the classes together. Do you want to do that bit and then I'll say the rest? Yeah. ค่ะก็คือเนื่องด้วยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากค่ะเพราะว่าเราก็จะเป็นไทม์ไลน์ที่ชัดเจนเพราะว่าเราจะต้องเอา iPad มาติดตั้งเราต้องมารับ iPad อยากให้คุณพ่อคุณแม่ค่ะเข้าลิงก์นี้เพื่อตรวจสอบดูทั้งนี้ทั้งหมดที่มิโซนพูดมาก็คือมันขึ้นอยู่กับจำนวนที่จะสั่งซื้อด้วยค่ะเพราะว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเพราะว่าถ้ามากก็คืออาจจะต้องแยกกันในแต่ละฟอร์มแต่ถ้าอันน้อยอาจจะต้องมารวมกันเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะรบกวนว่าให้มันตรวจสอบจากวันไทม์ไลน์เหล่านี้ค่ะSo this week is important for everybody, even if you're not purchasing through the SPVI. This week is important for everybody. So when you get the information about which day, and it may well be exactly as is written here, depending upon the amount of orders, but say, for example, we definitely follow this timeline, please watch this page just for further updates, and there'll be a letter too. But if we follow this timeline, on the 17th of June, the 3 T parents, when they come and drop off their child, they in the morning, you can go. It's likely it will be in what's now the art room, down where the science room used to be. You'll go there in the morning, and if you've ordered an iPad, you will unpack it, check the contents, sign a form to say that everything has been correct, and then it will get sent to ICT to have the MDM system put on it. Then, after school that day, you collect it with all the apps installed. The liability form is for that bit in between where it's held by ICT. If you are choosing to reuse an old iPad or to get your own iPad purchased through Central World or something like that, you need to bring your iPad in that day as well, drop it off in the morning, and the ICT team can talk to you more about this, but it needs to not have the Apple ID on it at this point. So if you've got an old one, you will need to reset it to factory settings, which I've got the explanation of how to do that. So you'll bring it in on the day, and then it will be sent to ICT, who will put the MDM system on it, and then everybody on the designated day, whether you've purchased through the school or got your own, will come and pick it up that afternoon. Obviously, if you're at work or something, you may need to do a different afternoon. And when you pick it up, we will guide you through the process of setting up the Apple ID in the safest way possible. And we strongly recommend family sharing. And we can also guide you on the parental controls. So, for example, if your child only has one device and you allow them to use certain games at home, we can show you how to restrict those games in the day, how to restrict messaging in the day, and all sorts of things. So it's the family sharing and the parental controls. It's taken me a long time to get my head around it, but I have 2 children, so I've become quite an expert now. So I will be there in the room when you collect the devices, and so will our ICT team, and so will some representatives from SPVI. So you'll have a good team to support you with all of those settings to make it as safe as possible. I've talked too much. Sorry. ค่ะก็คือตอนสมมตินะคะว่าเราไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงและตามไทม์ไลน์ที่ให้มาแน่นอนว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ซื้อผ่าน SPAV ก็ต้องมาตอนเช้าใช่ไหมคะเพื่อจะมาแกะกล่องเช็คเครื่องแล้วก็มีการเซ็นมีแบบฟอร์มที่จะต้องให้กรอกใช่ไหมคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ที่ซื้อของตัวเองมาหรือก็ต้องนำมาเช่นกันค่ะแล้วเมื่อตกตอนเย็นตามเวลานั้นก็มารับเครื่องแต่ว่าในช่วงเวลานั้นนะคะเจ้าหน้าที่ของเราก็จะคอยซัพพอร์ตโดยเฉพาะคุณครูด้วยค่ะในการสอนเรื่องการติดตั้ง Family Sharing ต่างๆเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเข้าใจและสามารถควบคุมการใช้ iPad ของลูกได้ค่ะ Okay.
So that's a very important page to keep an eye on, but we'll also send further information. And I'm going to wrap this up quite quickly, but there will be a student iPad that will be handed out on that penultimate week, the week before speech day, for the students to sign. It's very important you go through that with them properly, step by step. If they do break their parental agreement, the iPad is removed and you're called in so we can all have a conversation about it. Do you want to talk about it quickly? ค่ะส่วนอันนี้เป็น iPad Agreement ที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องช่วยกันอ่านกับน้องค่ะเพราะว่าน้องจะต้องรับรู้และใส่ชื่อของตัวเองลงมาค่ะเพราะแน่นอนว่ามี iPad Agreement หากเกิดอะไรเกิดขึ้นอาจจะต้องมีการยึด iPad ไว้หรืออยากจะให้ร่วมกันอ่านและสร้างความเข้าใจแล้วก็ให้น้องเซ็นแล้วก็ส่งคืนกลับมาที่โรงเรียนค่ะ Okay. And so the iPad setup, as I've said, I don't think I need to talk about that much. We will help you with that in the penultimate week of term. If you need to know about how to set an iPad back to factory settings, use this page here and it explains everything you need to know. ค่ะก็ในหน้านี้ก็จะเป็นวิดีโออย่างที่แจ้งไปก่อนหน้านี้นะคะการกลับคืนตั้งค่าโรงงานทำยังไงค่ะคุณพ่อคุณแม่สามารถเข้าไปดูวิดีโอและปฏิบัติตามได้ค่ะ And I think finally, this parent presentation will go on that final link. There's the one from last year, if you want to sit through something again, already on there. And then there's some information here about the SPVI Service Centre, which will be that week commencing the 12th of June. Again, I think this is just going over what I've already said. So for the remainder of the time, you're welcome to ask me questions. Kunalek and his ICT team questions about MDM system. Or outside we will have the SPVI stand with example models of iPad that you may want to test out and try. Thank you very much for giving up your time this afternoon. I hope it's been useful. Thank you.